Adishima me mamunyina Kwaba mamunyina fishiapa eba 2021 UTV sunye pramtobre kasebo edikan ewa film ebra so say yede bremu yede masesa mu ne etena 2020 de mu yema yenyina no UTV ye ni asododo 2021 yi ye ne besan atena bio odo nkanko impuntu ekwan so de ye de ti amono mo fanche yen yen shanto mafoforo enfranto mafoforo en shatade foforo en fodo foforo ewra 2021 ye ni mu say mo so magia to mu kra dada e ma mu nyina kwa babio adam asesa mu de mafide na to abra so ti de pramto breka sebo ebrem na bedi makotene bi en se COVID-19 yare ba yen kwada tifi o mu ko school ma peni kire bran kwada no be ko school be de ho nsam babremu sanso ena nyina mahode ni nso nsam so no ma peni asan atwemu boso miensa hefo ena benya san hye so emfa so ye de ho nsam beba police for ade bambo hyehyeye aba abeto se de be ya wada be ma peni so ya obesuan no yode ebebo man ho eban ene dwumede no ho ban ye de ho nsam ebeba ne yebekọ amanone nsem America eho dere se gugugugugu Donald Trump akoka so telephone so ama chese ya che no na eho nsam no ye de baba sanso na South Africa mamu so no COVID-19 no ha o madwene pa ne no ana ma ne boy saka e chese omu ya nya duro na mu na duro no kura no enya dia aba weni sound obi e ka ho na ye de ebram na yenda this way chocolate drink and coffee drink ase anu ni ebo abronya bremu papa ne nyasem koma kura no direct cream ane de anadwo konkonkom minum isokis na me bo sokis ni wi na hu se na sa American powder na this way for ye no ho de o mu ampa me so na pa no prei na mjira me nanso special ice sio no abo na bekoso aboa special drink no na metie bia de best point adawuro menti no bronya manfo di ni ye person say obi odi ne sika kosi o best point bia no enya sika no so mfaso ama ne tibi etumi de kodi bronya best assurance nso won so ebo ni pedua na japade ho ban se na bia obi bibia enkonkose mpo a on behwe no mo siesie ede ama need fufuo awia yi mikodi bi esanse mu abunabunu bi ho de kowo ne semanum na aye ready sanso nita be kwa apreka se wo mu ma e bia hye fridge mu opa abra ne bedi bi nyuma kwada roma no mo so masene e ma me Agya Kwabena me de kasebo yi ebrem afi ye kasebo no emu ensem nie ye man Paris excellence na nado dan kwaku fado ene Ghana fo hye abre ne bra no COVID-19 yare ba ye se du si kirekire ne yesese ye ne de tete saa enra woni ye kasae na no na wo kire mu se esansa de yare ba ye nkwada no wo fi omu nko suku nti ne hyehyɛ aban aye ne se busumi a ye wura mu ne de toso edunum ena nkwada e wo primary ye basic school no nkwada wo primary ekopim junior high school 3 no on be chance akọ school eye general da etoso edunum na wo mo so a e wo senior high school 1 form 1 for no so no wo mo ebekọ eye match da etoso edu match da etoso du ena senior high school first year for no ebekọ na form 2 and form 3 for no ebekọ eye general da etoso edu nwotwe ya nti no se primary and junior high for no ekọ 15 for a na senior high school 2 and 3 for no so ekọ 18th January ya yenhye no so na January da to so enkono no ena suapon no nyina so ebekọ nti so hwe sane hye ne etie no a na che se SHS for no form 1 for no ena beka akire na so maka nyina no ebekọ ne tentempa mampani se mo kan no moma yentie bi. Government, in consultation with the appropriate stakeholders, will continue to pursue a strategic, controlled, progressive, safe easing of restrictions, this time in all public and private basic schools, junior high, senior high, and tertiary institutions across the country, beginning this month of January. The lessons drawn from the reopening of some sections of our educational institutions in the course of last year have put us in a much better position to oversee successfully the full reopening of our schools. Our children must go to school, albeit safely. We are satisfied that in the current circumstances, the reopening of our schools is safe. So from 15th January, our children in kindergarten, primary, and junior high in both private and public schools will be back in school. All SHS 1 students will start classes from 10th March, with all his students embarking on a single-track academic calendar. Their seniors in SHS 2 and SHS 3 will, however, return to school from 18th January. I must stress
that SHS 3 students in all schools, like SHS 1 students, will no longer run the double track system. The expansion of infrastructure at the various senior high schools over the last 3 years has brought us to this favorable situation. However, the double track system will still be applicable to SHS2 students in schools that are employing it. Students in universities and other tertiary institutions are to be in school from Saturday, 9th of January. Prior to their return to school, government through the Ministry of Education and the Ghana Education Service will ensure that all institutions, public and private, are fumigated and disinfected. Schools and institutions with their own hospitals and clinics will be equipped with the necessary personal protective equipment and have isolation centers to deal with any positive cases. All other schools and institutions without their own clinics and hospitals have been mapped to health facilities. There will be, for now, no mass gatherings and no sporting activities. However, religious activities for students at school under the new protocols will be permitted. Social distancing and the wearing of face masks must become the norm in our schools. I want to use this address to assure all parents and guardians the government is determined to protect the lives of all students, teachers, and non-teaching staff who will be returning to school from tomorrow. It bears repeating that every one of them must adhere strictly to the protocols to protect themselves and others. Yet to us na mampani se modu tu dwa no kire se yen nyina nim se enso na nyina mahode honsam so no aban efa ho ka bepem obronya busumi ko na wie na chisanka ko na wie anesa na so mampani ene ye kasa na Sunday atodwa kire mu se wasande boso miensa aka ho eye ensuo na fe anyina mahode na de tie nye enye obia no betumi anya bi sabi oni biefo na san hihye yi eko edema wo mu. You will recall that in our quest to help shield you from the effects of the virus, government took the decision to provide relief to Ghanaians, which included the absorption of electricity and water bills. This relief package ended in December. However, with the continuing difficulties occasioned by the pandemic, I want to state the government intends to continue to support the most vulnerable in our society. Government will thus continue to pay the electricity bills for our nation's 1 million active lifeline customers for the next 3 months, i.e. January, February, and March. Additionally, all 1,500,000 customers of the Ghana Water Company, whose consumption is not more than 5 cubic meters a month, will not pay any bill for the next 3 months, i.e. for the months of January, February, and March. This relief package will be reviewed at the end of March. Fellow Ghanaians, it has been over 9 months since we all made adjustments to many aspects of our lives and daily routines. It has not been an easy task, I know. However, we have done so to protect our lives, the lives of our loved ones, and the lives of our heroic health workers who continue to care for those affected by the virus and the sick in general. Agya to akase bono so a enhihya police agimoko ndi aba ya wada bayi na mampani ene mpanyifo a ye omno besoi na nhihya omode aba efi police aso ye ekire se wohwe a omode police form akomako empim nsia abambofo ahodo ka ho police soldier for migration ni wona eka ka ho nyina so ebeka ho bi na ebebo ban na afi so wo mo hwe kwan ese ahoho ebeba nyina so no bambo edimu no ye de bema omu nyina
a obia ɛho enkonkotochema ɛwɔ kwan bia so saa nso no nkyerɛ sɛ wohwɛ mmea ahodo adwumadie bɛkɔ so nyina no ayade a wombe hyɛ bambo mu papee a no no yɛ bibia ɛbɛboa ma nneɛma nyina tumi akɔ ne no no mo kyerɛ sɛ ɛyɛ da bosome January da to so ensia ɛyɛ ukuada ɛne yawada no mmea ahodo yi wɔn hwɛ kwan sɛ ma obia mɛfa hɔ agye sɛ woyɛ obia yɛma otumi sɛ obetumi afa hɔ mmea yi ɛna edidi so mo yɛhyɛ no so paa ɛhɔ no ɛyɛ State House ɛne ne nkyɛnkyɛn hɔ nyinaa Accra International Conference Center ɛhɔ nso ka ho Accra Sports Stadium ɛne ne nkyɛnkyɛn nso ka ho ana fe Black Star Square ɛhɔ nso ɛne nkyɛnkyɛn nso ɛka ho a bambɔfo gyina ho nti ansa na obetumi awura saa ɛhɔ no no na agye sɛ bi ama otumi kratansa na obetumi akɔ hɔ a watumi akɔsa nso na bambɔfo bɛdi bɛbɔ apro hɔ ayenya sɛ mukoma kra COVID-19 protocol no nso no bɛdi so a ɛbɛkɔ yie pɛpɛɛpɛ afei yɛka putupurumu mmoa yɛ apomuden ɛne agya ho samsam nso a ɔma ayɛ krado paa afei policefoɔ nso dwumadi ahodoɔ bɛdie sɛ ɔmɛde akofena ɛbɛdi ahim na ɔbɛbɔ band na wɔde wɔn mu bɛgyinagyina hɔ nneɛma ahodoɔ nyinaa no ɔmbɛhwɛ ayɛ ne nyinaa na sansɛm yi no Rashila Abeye Backman or ye Superintendent of Police Adema Ghana Police Service no no kasa Adema omono and this answer me etuja mo mi nko ni sam na okan na kakra Meko ahodo no ye no Ghana Police Service Ghana Armed Forces ene omo akanyina ye no yebuso a ye hwe se atitufo a yato nsa frɛ omo nyina ye be ma omo the necessary protection ewo baby ombeko bia baby omo beda any impo State House complex ha yes sure man for say eye daya wada any free kwada de koya wada mu nyina eye State House Accra International Conference Center Accra Sports Stadium ne Black Star Square ye Independence Square ne de yesremo e ma obi amfa ho baby a efi say aprosifo ene bambojumekuo ye bewo ho bebre ye the crash helmet basically in fact ye according of sa area ho efi say ho ye security zones ye nim say ebeyi wo TV so amobi a hwe nti yesremo say wonni invitation card anasa wonya accredited member yesremo say men sa mie baby a na ya insusu a ye wa accreditation a ye beba no nsusu no yen kai say COVID-19 ti ye behwe say obi a hye ne mask na ye be enforce protocols ne strictly nti ye ba na ye be yesa ye police clinic ye be setting up e wo State House ho sa na Ghana National Fire Service so e be setting up fire stations na say emergency bi ba omo aye afei enye security nko na police ye be ma ye be sen play ceremonial rules any say state sword bearer no e prosi pani sa na police band so ebe diagro na police mounted squadron yen prosifo yen unit na etiponko so no mo so be perform escort duties na yasen aye motoke de be fefe so bi antena fie na on hwe TV so memo obi a men ha bebia if security nhyehyeye na ayaye no e ma ho kwan na ye nam kwanya yi so esre o man for say 7 January 2021 sa emiaye ya yaken ebe security zone enti entena fie na ye hwe woni invitation card a memma ho ye be ye bambo niema ni nyina ma na ye kama na ahye o man yi mu democracy a constitution no de amaye no mukena ye be san chini akohumasua ene ne nsemsemu sede ye di kan de tu manim no mampani ene abana hye se bosumi ayewo mu ya na kwada be hyase akosukua nti na so ye hwe homasua honsam so ene Ghana Education Service mpanyifo ne woni a ekueku awodo a wo mu hwe homasua hyehyɛ so ahia to adwene and fa school a ye ma ene office nu ya babekɔ ehu na wotwe mienu ye da yenim ansa na school abue eno ne ye de be ye nhyehyɛ a ye de be ye ebe spray schools ni nyinaa mu schools are ebe spray mu no private school any public school nyinaa na ebe spray mu amoye pre-tertiary any ebe spray mu university for no any tertiary for no omo anso ebe ye omo nhyehyɛ na omo so e de spray omo school mu na sa spray na ye no eno no aban na efa ho ka private school public school ni nyinaa aban nhyehyɛ a ode ebe ye no enti yebeye eno pa ho a PPEs no so a esese a school for any of my teacher for ni nya no eno so ho hyehyɛ yeguso a saa na wotwe mienu mu no ebe fiase ese ye de bekokɔ district region district na omo so afiase
ache ede ama enkwara no se omo bie school a yenye promotion na emum no akwara bia owo school mu sesi a no bekọ nanim baako omo mo KG1 omo bekọ KG2 omo mo KG2 omo bekọ class 1 na edidi so saa di ntia ye saa nhyehyɛ no didi kan pa ne se enkwara bi edrum mra sese omo kɔ school a omo tifie enkwara tifie sisi sese omo kɔ school so omo bekɔ KG ana so omo bekɔ class 1 no ebi wo ho no man enkwara no nkɔ KG omo nkɔ KG omo kɔ class 1 straight enkwara yesa omo kɔ school KG ana class 1 no omo ye empem ahansia omo ye be ye empem ahansia 600,000 na san kwara na yentumi mo mo ntrafie na omo nyini emro enfie a esese omo de ko school ho SHS1 omo be ko school 10th March 2021 JHS4 ye bue school a nkwara na omo be ko JHS1 no omo no mfi primary 6 eba no new curriculum I introduce ya na ye de ba ye be ye mfie be mienu a atwam na ye ne friend standard based curriculum na no na omo di sua ade nti omo de new curriculum na sua ade na se omo nya sa new curriculum so ne ntoaso na eno ne ntoaso no de ko JHS a ye friend no common core curriculum nti JHS1 for no eno na omo de be sua ade JHS2 and JHS3 ne de the omo di sua ade sesi a no and om de besua de say a new curriculum na audition de o say ye de wo ho de dan na audition de o de esese usua bia wansua ansa na emre no covid no ba me betra afie no ye nhyehyɛ ne say ubesua no ansa na wasua foforo no ana say dada na wo ho no ubesua de na ese osua na wansua no ubesua nti nhyehyɛ na yaye no bibia ni ho a ebekam President enra oni yakasai no oka se enhyehyɛ wɔ hɔ a yaye a school bia ye be kyerɛ se ba ne se akwara bi ho dodo no na ɛyɛ se bia ɛyɛ covid 19 ade a hospital a obetumi akɔ ɛyɛ enhyehyɛ bia yaye fi be 2017 ye ne Ghana Health Service for na sese no esan covid ni tikra no ye hyemu kena na enye SHS fo nko an ye yamom ye hwe omo wo primary any cage ni nyina so ye san hyehye no oba ye ha se ya ye individual ba ko ye frɛ no SHEP school health na ye ne omo ne girls education ne ye nyina ye ne health fo no ye won hyehye ya ye hwe se nkwara na pomuden ho ebekɔ yie enti ye go so den Police adwumako na ko bi stations awdo mienu ano ewo Nkransa North Mansinimu ewo Bono East Mantam na nkro mienu anya asa hyehye so mfaso eye Dromankese na fi Kranka Post station mienu ni ne ka ho ya sabre wo mu abi ano e wo Nkranza North Mansinimu wo Bono Poye Mantam no wo kyerɛ outgoing member of parliament na fe nananom a wonom e wo Mpotem honom ene machine corporate assembly no na aka bomu a wo mu akukuru adan e de asi wonom e de ba beboa no mahwe bambɔ nsɛm so e wo Mpotem honom. Police can only be effective and efficient when it relies on timely support from the public. In this connection, I call on the people of Nkranza and its environment to give the police a maximum cooperation whilst they are doing their work. I want to say that police should not be seen as enemy, but partners of the community in ensuring peace, stability in the country. Bani Yura Major Dereko Drew, Baba Bobo, Nananum Chidom, Amahari, Sabi Yajani Sada, or Bessay, Canete Nayakas, a Bruce Fufi and Tanya Pekra, Bene, or Yabani Jumane or Noroyo. We do run to Minibotum Sika, Kania Siano, the Akoto, Rotim Shanema,
ɛnti gye sɛ yɛkɔ so sane boa sɛnea ɔbɛyɛ agyapadeɛ si duroman kɛse he prosini bɛba abɛyɛ adwuma ɔbɔkɔ transfer ɛnyɛ ne deɛ ne but mene wa yɛfiri ha deɛ agyapadeɛ he ɛyɛ yɛ deɛ nti mɛsrɛ assembly na wama n'ani akɔ dan ho na wadɔm asiesie ɛberɛ ne aberɛ mu nyina na wɔde aboa police adwumakuo he sɛnea yɛwura darekoduro no aba abɔyɛ obi he ɛsɛ sɛ yɛbɛbue police station no na bambɔ gyina ne nan so ɛwɔ ha ɛnyɛ police station ɛwɔ kranka nko a ɛne yɛbɛbua no si baako nso wɔ duroman kɛse police station no krampo deɛ ɛyɛ aborɔsan meame nsa no adwuma me na meyɛyɛ ɛnyɛ police station baako pɛ anaasɛ police station nko a ne yɛsi no wɔ duroman ne mmom yɛsi police quarters nso ɛwɔ hɔ ɛdan bebree ɛwɔ mu nti nnɛ kranka deɛ a ɛfiri duroman kɛse yɛbue police station police quarters na yasa bɛbie police station baako wɔ ha no constituency baako police station mmienu police quarters baako ɛyɛ anamontu a me member of parliament Major de Rekodro Metro said ya bɛyɛ abambɔ enipa ɛho hia bambɔ ho hia ana sɛ nipa nkwa ne agyapadeɛ ɛho hia nti no ɛna metu saa anamɔ no yɛda so wɔ bono esimantam na mantam bambo gina tuku de atodwe kyerɛ mu sɛ sese no igya hyehyɛ ɛkɔ soro ɛwɔ hɔ a ho abɛhia sɛ mo hwɛ ɛyɛ ho bibi Efie ne aduonu mu gya hyehyɛ pagya no homne so wɔ my Ghana no kyerɛ sɛ yɛka sɛ yɛka ne ade bɛkye amade asansa na wɔbono po yɛ mantam nso kyerɛ sɛ gya hyehyɛ no nso nsuo yi ne ti wɔ hɔ no no a wafi wɔ mu no ɛno so ɛdɔɔso yie papa enti suafo a wɔhwɛ bono po yɛ mantam no nyamfo kofi amu akohene ɛde ato ɛyɛ aban kra chempanifo ahodo wɔn dededa empɔtem ne mantam ne mansi ahodo nyinaa mu sɛ wɔn ɛne ɛyɛ dwumgya dwuma ekofo no nkambo mu na nkrɔfo bi wɔn betimi ayɛ to ho akyɛ dwumadie nso nkambo mu no wɔn hwɛ sɛ de bɛyɛ a wɔn betimi asɔ sa egyahyehyɛ wɔ nyina ano na wɔn kyerɛkyerɛ Ghanafoɔ mo ehunu sɛ bra yɛ ba bɛbɔ de awura ɔpɛbrɛ mu yi obi anhwɛ no ho so yie na nkɔfa egyahyehyɛ bi ama medwa ɔman Ghana so ɛba sɛ ɔman ne hwere nneɛma bebree mehyɛ all the MMDCs sɛ obiara resource bɛ fire volunteer committees na ba bɛ de ato fam so bɛ ignite na bɛhyɛ adwuma ase na make reference last year de hede ɔka akyire kakra afi bencha se demije de sent to egu fema afi de he ahya sente na ire koye ni me he obetumi ayasha so de a ebetumi anya so mfaso na ne ye tintima ayemu ni se security nsem anaja hyehyɛ ne sane ma yenyina papa se yedan kasa yantu yehofo a adwuma obi woro yobe ahe sebe ontimi nwie pɛyɛ nti ebesre sene awoka ba abokɔpɛ nkrantie ne nam ankasa ye vegetation he say re hina nsuo tɔ ane niema bebree wɔ sɛ no efi mo akora bɛ afema abofuntu nsase ɛma asase dane he ne nyina benyina bowu nti gyahyehyɛ he ɔma emfaso bra Munapo mantam udumdwa adwuma ekofoɔ ɛde ababeto abɔnten sɛ wɔn ɛde mfiabene ne dunkono ɛde toto mfiabene ne aduonu egya hyehyɛ a eyi ne ti a na kyerɛ sɛ mfiabene ne edunkono no na ɛno no wɔ fam ɛno no wɔn nya 79 aduoson kono ɛna mfiabene ne aduonu no ɛyɛ ɔha ɛne aduonu nkono 129 na kyerɛ sɛ adeɛ no kwa na ɛkɔ soro ntimpanifo moa na wɔn timi ɛmbɔ ho ban the number of fires ɛkɔɔ for afe 2020 no yɛ 129 compared to 2019 Agya I share an exception counter already we 79 we say yenya market fire e Obuno East na nsemu die na said the CC will produce no yes so as regional commander no yenya ya agency yet to Agya mu fire service the be I'm say your department be a friend education unit jumadi omudi ne say obrano mko afifim asori dem edwem ba bi nipa dodo hia
Yeah, come say UTV prem to break us boy di kan won fimpinu ene adwunu ba kon mu ene edi fia beka junction ship house edi ebremu ye toa so akonsem fufuro mu a na nse be beto dwa fi twem no ma ne beto dwa se keteka dwumaifo bi no akasa edi etia so afo a ohwe keteke dwumedi hu nsem so na mo so mo kan ne chese mo hwe ne chese wo mo agunanim tia na so mo bu ne hu fi kakra na no ena panyifo eda sa ekuya no de chewpa ma so afo ne se de mo kan no wo man kan yi Damlete Real form be 1st October 2006. We were 674 in number. Headquarters in what? Takradi. See, executive, national executive, in the Yacho. Agya Brown, honorable minister. I say, oh, Europe, our Brazil. Nigerian leaders of 2000 restrained railway staff. Yacho letter to the Brown minister. Now, Nyama, the ways in Yaquim. Oya hian asitna no yakra nti no o hyen ma da yakro radio do na somebody tete no da no ya no kwar da skabi aba wada merewe fu yan de kan nti oya kakra na yahwem na ehun da yan de kan nti obandam no igwantua minister da kombiado yasren mo wa bebiano yenya rightful information we were misled nti onwe yan bobor na ma osi no do on ya do the but onje na so pom na yon we there nsam no on ya no ko on fa yan bon chain ya she border e kon biado ya ina be yedma na at the same time so Ghana Railway Workers Union nyom bobom ayokro na ya hwe yan ska samia de waka fadam nyame na ba dem osi wa wotum abehe emizim za chawo o se na ebiaze inya yefum emkura amofum nkrofum ka poncho na wozi chem nso me za chawo ye mempefo so a munuanu mempefo mutum hwe wen o ba na emizim mempem na ebiaze kura yezu koye nti mejem kura mejem asa wo be kura po na mejem nje mejem point wo ka de wo ba kura po ma ka de se bi mi hu ana bibi na inya ye azukura in Ghana fuzi but in West region secondary takwarifu inti jemesre mo use occasion dem as said yem boy yan hu ban yem boy yan hu e wa say wara winpa na ekika sam dam etwa na chi na za yakwa yin mo yeye time ya akechi o say be minister of the railway onu mo be in there Obakasa wichi oyi Minister of Finance bakasa oyi President bakasa it is still mere member of parliament mamutu maye ma manu bosu be manu bosu midwe djuma mo Empedise safashe ba ani ehu pedi papa na abronya eba yenum se nipa dodro no na sebe ahokyerenti omutumi emma nkwada na nenye ewufie na eno na gamanche Kentucky tekuchuro otoso mienu ehu ne se ho behia sane manfo nso bronya yi omso omutumi agi omani kakra eniti enkwara bebro apem ene akiri ewo bukom ene ne potamu na pani gamanche ene na pamfo aboano anuane ne ano ne de mankwada ya mamanu diema enije de na yasem kuma akra Gamanche Kentucky chekuchuru a wotoso mienu ene wo hweye eye sa party kase we pa edema enkwada be se empempem ewo ne mpeso ano ehwe ho no mo ewo bukomu a ewo enkran na no ene wo kire se ewo abakwasemu se ebra abrofo eba be pie mu ewo enkran numo lakote adowoshi ehia abrofo yi ebra na kire se yabo ede awura fufufuro mu no mu edi sada we yi a eno no wo sua ye no wo ye na adwene se ene na afi bi ahyase no so beto party kase sei ede ama enkwada anase ne manfo se ne be ye omo so ani beji omo ho yiye papa principal elder de Gamanche Stu Nikwe ede ensem asudwa wo kire se eda sei dru a ene na kire se Gamanche wo fa kwanya no so na wa ma na ye de nso anase ne do no aso nkwada e wo mpotem won mu nyina so no mo hunu se ampa wo mo efira busua pamu each and every king who sits on the throne, on the Ghana throne, celebrates. And this celebration involves only
children. They are invited, they come, they eat and drink, and they are given some textbooks and exercise books to enable them do their homework at school or in the house. Enweche no sanso ekasa ye de fa enhihya agodo o mayede agu akwan mu mo hwe so mo de beboa man kwadan so daache no esimi akọ enkan ya wo kire se sisi ano nanano atena se wo mo abofutuo bi a wo mo de ba beboa ma enkwadan ma ya wo ma de hwansam atimi akọ enkan na fenso ga state ne so na mamre na mane ensem ni nyina no so no atimi akọ enkan ofa akwanya ne sutu abatan ya na wo mo to mo asawira mo mpe so mo hwe mo manyina se wo mo hwe mo ma no esan se sa akwadan no daache papa bi betimi afri ne so aba. There was an offer from the United States about 18 to 20 children in Gamashi benefited. Each student was sponsored. Each child benefited from $5,000. And recently, some of them in technical education and metal fabrication. And recently, about 8 of them happens to pass out. They were fixed in various jobs. Ya twa ka sebo no so na ye ko ewutu Senya East abatu empesua so andi sama yeko no enkrabata ho e kire se wo mo secretary twetwefo ho ya bro na bro ni nyasem kuma kra na nipa ehye sade na chi no eye onunyamfo Hawa Kumsin na wo mo chese Tarik Amadu ya oye NDC secretary e wa batu empesua no so no wo mo chese okotwetwe bibi e de fo onunyamfo Hawa Kumsin ho e social media so ana mami esoma ne matufo eko vimo no anya se mukuma akra na no mo kire se o mu hia atentere ne ti wonu ma ye bon komo na eye 2 V8 vehicles by police mobile no park ne wo se hawa akoho to no boys no ko gina hawa anche na oba bibi ete no to oba ya no ka kire me former chairman say one ene de se wa ba beto me wa ha tell me mama ti so say then my no catch on say the way I met tete no e work as one no on pe sanko or ye me busuani a anka nya me da na the last born mpo enya dey the last born mpo be the medru the level and am say na oni wati trufu a e dey e wo me e busuamu ana a obeka sa asem na chere na the boys ba ko say adetina hawa kasa me yi ano and I'm still on me neck. I said, John Catchom, some more money and Chasso, or Mummy. Maybe how comes in the car was Catchom, so and Mummy because more money me yano, a Mummy Naja, whenever ma Akonaswa, no about or the above me, we don't know about my soon. So one of them is interested, or system when ya, how comes an attacker, a idea or maybe Johnny Free Caswa. Politics is to serve them, the masses. Now, my friend says it's one of the hazards in politics. The way boom abem, after crowd who said near me and no a one, and after crowd maybe in my case. Many politics they tell death do us part. ya to akasebo no so na ye ko emrasebedwom se ya hwefo bekae a ye to aba wie no donko emrasebedwom enante efimrasebedwom ekolisi ahye ya na nka omche so mo de nkrata bi ekokom electoral commission afa abato na ye to ensusun so aso mo gidi se anhyeda ankoye no ho ama mo ni police for okra enyamentem ho asema ne ko so ewo ho na ekopie mu no police for ditugya kirem se wo mabum na so enti emrasebedwafo donko na afa a wo mo ba no deni Haruna Dusu ka ho no ye do mo ekokogina court se wo mabu omayi emra so na enne dai
ena omofra asam no ewo Accra Circuit Court na bro omofra asam no police ni a yakwaduboni no e de to court no so ndia wa krado se asam no wo mbehwa se na wo mu adi nanso wo bra wo mu ehweye no na nipa ye de kwadu abo mu ya e na hyebidwafo enu mu ba kokora eni ho enti na che se wo enya do betumi adi asam no ama no akwakwa bibia ewo ho na no na mo che se sese no yade a asam no wo atwe ede asensen kakra koso aye nhwehwemu ahwe se ebre potin obenya na hyebidwafo no wo masan de samankrata akoma wo mu bio na wo maba se de be ya asam no obehya se na wo mu adi UTV yenso be di akiri na de befim bebe bia no ye de beto ye ahwefo nyina anim ye to so na ye akuafo a edua emo awuti mantan mu e da to dua akiri so no kwasem ni afi etwa mu no kuawi anhyedan koyie kra enso so ahyedan to ntama mo ho akire mo pa Yabo anakoko pie mu woti mantemu na honom na wo do emufuo eye rice farmers no wo ede ba betu UTV nsentwefo anim se ekuyafo ni bi wo do mo no wo dua wo mo no anim ya enti na nka wo hwe anim se ensuo ni beto ne dodo mu na wo atimi atwa so aba bebre na nsuo no agyae enti ama wo dua no na anu ade ye wo anhye de ntwa so aba bebre eno na ma mi Janet adade a wo no eda eye emma wo do mufuo no ano wo gwan mansini ni na afi hohoi mansini mu so wode etu UTV nsentwefo animu wo akpafu adomi se enam saade we so amasisi na bibimu no ne bo aye den pa meche local rice no na eno no womde to aban no anim se womra no mamaye wommuwa na nya aban ko a ye ha no ye ensuo to na ye di edua emo no ye ni irrigation wa ha no mo enso afi nsuo anto nti emo bebre anyeye aduane ambe musenia ese enya no nti yield ne ko fem nti amasese akora emobo ayedin na meka se ye wo challenges ni harvesting so machines mienu a etrashi mo no endorse kra nti no besine no even though ebi ani agi ewo fie no ebi gusu wo field a omuguso twa mo sese a na bebre nso atwa emo na gu ho no mo a omo twen se machines no embebru emom enti me pese mesre obi bia na nije emo adwuma ho mesre aban mesre agric fo se yesre omo machines na OCP fo de abeboa ye no ama ye breast wate ensu no yesre se afi we mo no omo ye no fo omo fa machines ni bi embeka ho maye UTV nsentwefo ye ne emma ne mema wo mu nyina edo emufuo ewo mpotem ho no nso bi etwetwe enkomo ban ni agric fo si yesre omo eya omumboaye ewo nsuo ne omohwe weda so se yebeya se na ebeya yebenya nsuo ewo efuo no mu ni nsuo ento nso no no mu nkyere ye mredodo a esi yendua emo no omu nkyere ye busumi a esi yendua esi se yehu sa busumi na ye sori wo so a adwuma no betimi akonkan aboaye quantities of our rice with the CC it make difficult for us, so we need help from our government. Make it brings us the machine where we shall take do our work. Ye kwa nsam from ni ani gisam se wunyina mu ni UTV de mo den a na wo de asam we say it's all about you nti de be ye ma wani age de be ye ma otumi ehu de koso wi ase no eno ena ye afi bia afi na hyase no e de dikan no ye ne wo mo yi sene wo mo eto nwom ye no mu hia ma ye di agro ma ne fefefe you say UTV day with the stars na bi koso ma na nya sem kuma kra na ye hwe niam ahodo a ye ni bi na Yabakan news no kasebo no mu no akrobeto Jackie Apia and funny face na kenkan na mo yehwe na mesi ne kakra. Viewers, welcome to the rare news. No, indeed, it is not rare news. It's not rare news. It's what? This is the day with the stars. This is our special edition that we're doing for the past 7 years. So this is the normal everyday January 1st news. Okay, apologize. Viewers, this is the end of the year news by UTV. No, first year. The first year is not a country.
No, we have a visitor to the offer today. Let's behave ourselves. What is next year and what is this year? It's news, isn't it? It is. Then allow me. Go ahead. Thank you. You still apologize. This program sponsored by MTN. Acknowledge. It's acknowledge. Acknowledge, yes. Acknowledge. Acknowledge, yes. Acknowledge. Pardon me. Acknowledge. Please take it, okay? Okay, sorry. You are on my left side, okay? I'm sorry. Okay. Okay, acknowledge. I have trending the whole world. Al Jazeera, VOA. Al Jazeera. Pardon? Al Jazeera. For the first time, I told you you sit beside my left. So it came third. I think you go back, okay? No problem. Apologize. Al Jazeera, President. Offer. Commission. Offer. You introduce our guest. We have a guest. I have to read that before I introduce my guest. What do you want me? The headlines. Offer, let us introduce ourselves. I will introduce you. You sit here until you cook. President Akufo-Addo field monitoring for December Police Accra. Don't watch it. Hi, my name is Jackie Apia, and I'm happy to be presenting the news with you this evening. Thank you very much. Your voice is very so. Thank you. You hear the voice? Yes. Again. I'm very happy to be here tonight. Thank you. You too again. I'm very happy to be here. You see your voice. The National Road Safety Authority, NRSA, sentenced driver on the prevention. Read. But how can you be a presenter? You don't have heart. I'm sorry. You have a quick temper. Sorry. Please, for 7 years when he's reading his own, you don't look there? No, you don't look there. Very good. But you told me this year you've changed. You want to sabotage me. Want people to see that I'm not qualified generally. Oh, no, not at all. Offer, do you know what is sabotage? Sabotage? Yeah. IGP, or Oman Ghana, no, James Oponbonra, Eddie Kukubo Ada. Kokobo Abase, Obiambe share a tretrasem. Street with me and a macon. What is that? A war, a battle, yeah. A battle, yeah. And you know, and no, a true trust them. A true trust them. A true trust them. Patapa. I'll fight with you. Tin. That work at a true trust them. But Offer, you're correcting me, so I can also correct you. This general. Offer, did you hear what she said? I say you are. What we are doing now is general meeting. Now we are family members. Yeah. So now you say this is general meeting now. Who accept that question? And I want to explain it well to her. How did you explain it to Joseph? Patapa. Yes. Gidi. Yes. Now the car mutiasi and mantiasi. To my focus, I don't understand. Wow. The president of Ghana Football Association, after this ruling, the application of national team coaches has now reported new coaches. Let's see how coaches. We won't see anything. Hold it. Don't play anything. Hold it. Some of the things is in the paper. Play. We won't play. We won't play today. They will sleep here. NDC for a program or UPSA announced the manifesto. Yebeshe atu abano atuja. Na amotu needing the People's Manifesto. David, Jackie, where do you go? Jackie, where do you go? Jackie. Mama can't agree. Mama can't agree. Mama can't agree. Na amotu needing the People's Manifesto. Continue. Offer, help me to marry Jackie. I'll help Jackie to marry nice man. But na me masay. Responsible person. Na me masay. Not mentally person. Offer, yeah, I won't take that. I won't take that. Best person. I won't take that. Jackie, you marry this best person? Yeah.
Woman displaced person. It was a nice evening on UTV News. Hey! Catch you next time. Say ya na ye no, you say UTV is all about you. Enti abiribia de be ya be ma wo so komato ye mu no. Na ye na ama komato ye hyamobo we 2020 ye dija mo kwan covid no ene dija no kwan. Na 2021 ye no ho. Ampaya edwa. Momia ho so ye ntwa ho tia wo ye ba ye beto ye kase bo no so.